Zejim Dumba, Chirilangi Kutsap Chogi, Sungshe Kamachu Ring Nangyus. And the next, I welcome the representative from Sri Lanka, Dr. Damindra Porek, the chairman of Buddhist Brotherhood, to deliver his speech. Most Venerable Dr. Vaskaduwe Mahindavans Anai, chief guest today, and Mr. Sri Abhijit Haldar, Director General of the National Buddhist Confederation, the special guest today, and the Secretary General of IBC, Most Venerable Shastre Kensur Jangchup Choidan Rinpoche, and all the chief abbots sitting on the dais, Venerable sirs from Pāli and Sanskrit traditions, and distinguished dignitaries. So it gives me great pleasure today to address this remarkable gathering. So today is a very beautiful day. So we can see the flowers are all over the table, and the red and yellow clad venerable sirs are sitting around us, adding color to this wonderful moment. Pali and Sanskrit Bhikshu Exchange Program, or Pali and Sanskrit collaboration, is the next trend of Buddhism, which is a brainchild of His Holiness the 14th Dalai Lama. I can still remember when I met His Holiness the Dalai Lama in 2017 in Bodh Gaya. I was fortunate to have a 45 minutes long discussion with His Holiness. That time, His Holiness pointed out the importance of bringing the Buddhist traditions together under this umbrella, Pali and Sanskrit. So at this moment, I would like to thank the Southeast Asia representative of His Holiness the Dalai Lama, my good friend from Singapore, Mr. Pare Jimpa Getso, for being here on the dais, sharing this moment with all of us. So we all are here to take this forward, to safeguard the Buddha Sasana in the many years to come. Pali and Sanskrit collaboration is the need of the hour. So, as a result of the advice of His Holiness the Dalai Lama, we could create the world's first Pali and Sanskrit Cultural Exchange Center in Sri Lanka, in which Most Venerable
Dr. Vaskadwe Mahinda was Mahanagatero, is the Chancellor now. And we are happy to say, from the end of this month, a Tibetan Geshe from the Institute of His Holiness Dalai Lama in Bangalore are going to Sri Lanka to be the first ever Tibetan resident Buddhist monk in the country. So we are very happy. And now the Pāli and Sanskrit International Bhikshu Exchange Program has the blessings of International Buddhist Confederation. So we talked extensively with the Secretary General and Director General, together with the representative of His Holiness the Dalai Lama, Mr. Jimpa, how we can proceed in the coming years with the support of IBC and the Government of India. Because India is the land of Buddhist philosophy. Buddhist philosophy was born in India, so India has the right to do that. And India is a land of religious freedom. So that is why we have gathered here. Because of the religious freedom they enjoy in this country. And at this moment, we should thank the Government of India for giving the Tibetan Lamas, led by His Holiness the Dalai Lama, to live here since 1959. So, which was a great offering by India to the Buddhist world. So, we couldn't even imagine, had India had done that, what would have happened? What would have happened in the next day? Recently, one of the very senior monks in Sri Lanka said, we respect India for two reasons. One is, India is the land of Buddhism. Buddhism was founded in India. And number two, India gave shelter to His Holiness the Dalai Lama and the other Tibetan Lamas to enjoy their religious freedom on this land. So we should be grateful. And as the great vision of His Holiness the Dalai Lama is to take the Buddhist teachings to the next level, it is our bounden and sacred duty to work without borders, to work without divisions, to work without segregations. Together, we stand under one umbrella, which is Pāli and Sanskrit collaboration. So that is why we can see a beautiful international gathering of Buddhist venerables here in this hall at the historic Ganden Monastery. And it's so coincident that the Secretary General of IBC, Most Venerable Shastra Kensur Jangtup Chodan Rinpoche, was the former chief abbot of the same monastery. So all these things come together. I would like to pay my gratitude because I have been given 10 minutes, now I have done 9 minutes. So
So I'm trying to finish within the 10 minutes. Gratitude to everybody for making this platform for the next level of Buddhism, which is Pāli and Sanskrit collaboration. And also, we are happy to have a group of Sri Lankan monks, very good monks here, led by Venerable Niggaha Jnanendra Thero, to take part in the third year of this Bhikshu exchange program. So we are marching forward to the next 2 years, and I wish we would get more and more support from the like-minded people for this noble initiative. Thank you very much. 자지 빨리도 레저 추진즈베 겐드미 신예진레 로르스메 디토라 지주 좀베 군디지조 아니 와스도가 마나야가 테론 초도 한다노지 IBC기 겐지조 미스터 아비지 홀더 네 대진도 언더주빈 겐데즈 넘버 라소바 한다노지 전에 겐두지 데톤 아니 대대 모모 요스도발라 천주자시 딜레쇼야다 다네 teri ane nge Sri kunzab shune di kola tsi kashi shuanyi ni shidong nidong chugulo la kongsa jangi chimbo chu je ne kalo chi nomba ti no la karan no songu do sena ni shidong nganzo zomulin di to la nombe gi chuju mandawa mombo chi yue de ba re de da denzo choma su tamzi o chu chindi chine yong la ane 탈문다오 지 가르도세나 니팔리 돌레자기 추주세 민디기 두가부 유지기 오네 아니 탄제바 튼튼바도 튼종 든데 용야지 노토나 겐젠두 소네 칼로페베레 니 칼로데 페베지 중기 드네 안조 아니 데이터비가 신예진력이 레지데 롱아이를 문토네 로진바레 로니 송스바도 단데 론데 니 로스바 차데요레 드니 대든데 쉐지라 드링안조 신랑기 룸베노라 아니 레저동 빨리 추주기 디네스나다 로니고 침부지 토마르 주요레 다데 주네 디기 엔겐지 조데 드린데르 페비 군디지 조 라치 마나야가 테로 콩차데요레라 아니 모금바 다와카시지 지엘라 뱅로네 베지 게시지 미겔라 아니 땡데기 게게 노야가 드리 차지유데 버지 차유 데니 년주 정부지 담 정부지 인스네 데드리 쇼드 쉐지 데니 미세 드링어존 데르페비 군데 미세 군데 IBC 네 페데바 데니 콩레 다노징안조 레지드 문토네 로야라 IBC 게 IBC 게 자신들 자지 넘비 튼소생에 단데 차라 자가 준디게 연락이 차되어서로 디기 주네만 주기 레진들 문토네 투진도 로롱 몸부지 노여를 데라용한 좀 미세 투첸에서 쉬어이 가르스네 데다위기 로롬 지메 바이는 간주 데다위 레지 자치무치 문토네 로야라 칼카보여 되버지 레두스 아니 미세 아주 자갈로 투체스 슈고에 지데 자갈룸베노라 아니 출륜담달로 롱 나조 예데버지도 드니 미세 여름부지 조시비 베지 견두바놈 유름부진데 젠조도 주사의 주네 표현로서 버든디 고네 손지지 템발라샤인데 자침부지 슈바 든디 주네 간조 아니 자가 준라요 베 가부 침부 유데버지인스 미세 니자 실랑기 긴두버지기 가르송요르세나 아니 코롱기 위네 자가 준라세나 자가 주머니라 미세 니 대구 침부 슈구요스 대구 침부 슈구비 준세 조 니유 대노네 지데 가르세나 자갈lum반디노는 아니 손지 좀 된데 군투네 nombe 템바데 동보로 아니 다사데 자가네 마체 든디 미차네 구잡지스 니바데 아니 공산 쇼로소비 베지 긴두보 몸부지라 주네 푸비토네 손지 템발라 샨데 라부치 두바
인자 준지 땡이라 때네 대규라나 몇 버슈고 요요스네 dine gindu ba chigi song yo re teno jin nganzu yung ne jong ne tegu ja chimbo shu yo yes te che tene yo kongsa chu ga gong no ji che ne nganzu nombe gi temba te ane yuji yo me ba dong tuji yo me ba dong ane ja ka du mri gi yo me be to ne nong ji de pa zu pe go de ha jong ge chimbo cha de do dine ge chimbo cha ba te la tene ane dan de nganzu pali du le ja gi sum de gi to ne de 데이터비게 신유 진행 레지드 조구 요래라 마음벌이나요 데모토네 로트비 레바쇼야도 아니 디기톨론 교수를 뭐지 정주 주된 촌내종 아니 전례 자치모치 노요래 된주 통말로 투치는 수행이 아니 간주 의네 단데 신랑계 룸베노네 겐두바 아니 우네페 시제 야보여바도 안다노지 투노 자치모 연계게 겐두바 데치 드링기 레름디노라 녀주노 예스네 쇼야도 마음바 문투네 아니 신랑계 룸바도 타일레 룸바 문투네 드라인자 된졸라요 자원도 야보여가 제바도 미세 마음바 준지 로니 라데바즈 데다 탄지니 게메랑로 요에게 제와데 제네 아니 드링데 두제기 제메데 청주 쇼이 투체노스 인두지 주요라